do is create one GitHub project, okay, and push your all codes there, okay, and add me as a collaborator. Okay, my ID is Shaker481. Okay, my GitHub ID is Shaker481. So you add me as a collaborator, so I can see what are all the codes that you are pushing. So not only the assignments that I'm giving or what we are exploring in the class. Okay, so you can explore Google or ChatGPT, ask the questions and get the questions that I have already given in a link actually. So if you open there, so there will be a bunch of questions. You try to solve them, you name them properly, and you push the code. Okay, so that will be helpful for you guys in future whenever you want to try out in a Python side. Definitely that will be helpful, and you will eventually learn about Git also. Okay, so this is my ID. You can share your projects with me. Uh, yeah, you can ping me in WhatsApp so that I will check it out your codes. Okay, I don't know how many guys, how many of you has written the code for this one. Let us solve. Let us write a simple code for this. Then we will see about files and modules today. Okay, so I am assuming that you have practiced dictionaries well. Okay, so I will go through the program quickly. So let us take a string A is equal to input, enter the string. Okay, next. Now A is a string object. Okay, so mm, we edit properties, editor, general. Yeah, now font size is okay, right? So now A is a string object. Okay, so I'm I'm splitting that with a space. Okay, so B is equal to A dot split. A dot split. Okay, now I want to print that. Let's see what is B is printing. So I'm executing the statement. Hello world. I'm cheating. Okay, now when I execute, okay, B is printing like this. Okay, so now if I print the length of the list, that will give me how many words in the given string. Correct? So if I do like this, length of B, this gives me the hello world. How are you? So it has five. It has five words. Okay, it has five words in the given string. That is hello world. How are you? Now I'm executing one more time and I'm giving like this. Hello. I'm giving some spaces. World, some spaces. How are you? So now if you see, you got five because I have given a dot split here. But if you had provided like this, okay, you are splitting with single space. How are you? Hello world. So here you have got nine. Okay, so I want you guys to understand that single space, if you don't give anything here, it will split with as many spaces as available. Okay, so that point, do remember that. Okay, so one task we are done. Now I'm going with second task. How many number of times the word the is repeated? Basically, the question is, if you want to check how many times, sorry, how many times you want to know, like how many times that the word substring is present in the main string. So how can we do? How can we do? Like print the string
B, the string something is repeated many times. Can you guys give me any input? How can I climb? Give me substring to look for the count. I'm writing this one. Okay. Now if I want to print how many times the given substring C printed here, what will come here? Anybody? సో ఇక్కడ నాకు ఎన్నిసార్లు ద వర్డ్ సి ఈజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఏ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎవరైనా మీరు థింక్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పగలరా? సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనకు ఇక్కడ count of PHE. బి డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ సి. సో సిలో ఏముంటే అది ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయిందో చెప్పాలన్నమాట. ఓకే. సో విల్ సీ దట్ విల్ గో టు ద పైథాన్ టెర్మినల్. పైథాన్ okay, terminal python console. A is equal to like this. It is one list is there 1 2 3 1 2 3 1 comma 2 comma 3. See, I'm telling you how you have to learn. Okay, so now I will do whether what all the methods present for A. Dir of A is this, all the methods. Come to the left, append clear copy count is there. Okay, if I now I will check A dot count of 1. Okay, so yeah, A dot, so it has given me 2. So now if I execute this program, it will ask, it is asking the string that the word the is the most important the word. I have given the string like this. Okay, and it is asking which you want to see. So how many times is there here? The 2 3 4 times is there. Our expectation is 4. So the string the is repeated 4 many times. Something it is printed, right? 4 times. Okay. So this is the way you can write the program. But here, if you see, you are splitting that, and then you are using the count. So it will traverse the list again. Okay. So now if I ask don't use list here. Don't use list like this count. I'm asking you, don't use the count method. Don't use the count method, and then you have to tell me how many number of times the word the is repeated. Okay, that is where dictionary is coming to picture. Okay, so now what I'm doing, I will create a temporary dictionary. Okay, D is equal to some empty dictionary. Now B has a list, correct? I will iterate over the list for I in B. For I in B, for each, now B has like let us take the string hello world. Hello world, how are you? Let us take the hello, the world, the you. Like this we are taking the some string. Now for I will be having the now. Okay, as we after splitting, B will be, B is a list, and B will be containing the hello, the world, like this a list. Now I will be having the, I am making that as a key to the dictionary D. D of I is equal to 1. I'm giving like this.
Okay, so now what will happen? Every string that is present in the this given string will be splitted, and each word will become a key of the dictionary. And what will be its value? Its value will be 1. Are you guys getting? So if I print a D now here, see what will come here. Okay. So the word, the is, the, and the. If you see here, what it has printed, the it has printed 1, word it has printed 1, is it has printed 1. If you see here, the is repeated so many times, but word is repeated 2 times, word is repeated 1 time. So what it is guys doing, it is creating a dictionary with the words and its value as 1, because when the second time the is coming, that time again it is creating, but already it is d of the is 1. Now again I'm creating d of the is 1, but what we have to do, we have to increase its value. Correct? Are you guys getting my point? So what I'm doing here, I'm putting one if condition, d dot get of I. If d dot get of I is there, then increment its value. If it is not present, create the value. Okay, so this is the logic. So now at first iteration, the is there, the came into I, it is trying to get the value. When the value is not there, what it will return? It will return none. So when it returns none, if condition will fail, it will come to else, and it creates d of the as 1. Now second time word will come, so d of word also will be created as 1. Now when second time the came, it will check d dot get of I, then it will get 1 here. Then it understands that okay, something is here. So if of 1, okay, something is there. So now this statement will be executed. So now d of the will be incremented by 1. So now it will become 2. If you execute and see here, let us paste this itself as our input here, and I want to search for the. Are you able to see here? These the is repeated 3 times. Hello is repeated 1 time. World is repeated 1 time. How is repeated 1 time. R is repeated 1 time. U is repeated 1 time. Now to print the answer, print d of whatever the he asks. See, this is what he asked, right? So this is where you will give the output. Okay. So now if I have asked the question like this, print how many times each word is repeated in the given string. అప్పుడు మీరు ఈ విధంగా చేసేదానికి లేదనమాట, లిస్ట్ లా చేసేదానికి లేదు. లిస్ట్ లా చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలా, మీరు ఒక ఫర్ లూప్ వాడి దాన్ని ఎలా చేస్తారో చూడండి. ఇక్కడ ఒక ఫర్ లూప్ వాడి ఫర్ I in B ప్రింట్ F for I B dot count of I. సో ఈ విధంగా మీరు చేయాలన్నమాట దాన్ని. సో ది ఇస్తున్నాను. సి హౌ యూ గైస్ ప్రింటెడ్ ది ఇస్ 3. అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే, అంటే ప్రతి ఇటరేషన్ కి యు ఆర్ యూజింగ్ ద కౌంట్. సో బేసికల్ కౌంట్ ఏం చేస్తుంది? సో కౌంట్ అనేది లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. మీరు కౌంట్ వాడిన ప్రతిసారి కూడా అన్ని, ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 ఎలిమెంట్స్ ని చెక్ చేసి హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అనేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అంటే విచ్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే,
lot of time అంటే మీరు కొట్టగానే వచ్చేసింది కదా అవుట్పుట్ అనుకోవచ్చు. When it is elements of 5 or 6, it is okay. But if it is like 1 lakh or 2 lakh, 1 million, then the time is matters. Okay, so the best thing here we can do is by using the above what we have formed. For I in, what is the dictionary we have created? D dot keys, D dot keys. So now I will be having a keys of the dictionary. So print f I is equal to dictionary D of I. That's it. Okay, now if you execute, I'm giving the same string and I'm looking for the word the. If you see here, so we got the same output, but what is the difference is now this is the dictionary. Okay, this is very important that you should understand. And say a is equal to this way: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and dictionary is this one. Yeah, this is the dictionary. D is equal to this one. See here, when you want to access this element 5, how will you access? A of 4. Okay, so in memory, you should have some understanding about computer here. In memory, right? This guy will be having some address, and there will be like 7 elements, right? 7 into for storing each element. Let's say some memory like 4 bytes of memory. So 28 bytes of memory, contiguous memory will be there, continuous memory. So first it will come to here, this address, then it will jump four more bytes, then it will jump 4 more bytes. Like that, it jumps 5 times and it accesses this one. Okay, so it has to traverse entire the list. Okay, so which will consume lot of time. Whereas dictionaries, when I say D of the, here it is indexing. By using indexing, we are accessing. But here by using the key. So in memory, these guys will be scattered. So here the is there, right? This is the memory address. So you are asking Python compiler, go and fetch the value present at this address the. So this guy will be having some address. Okay, so it is called direct memory access. Dictionaries are very important because they have that direct memory access. Now, if I say like this, okay, now see this example. Now THE is 3 times, correct? So similarly, now in this list 1, 2, 1 like this it is there. If I want to check how many times 1 is present, what we will do? We will do like count of 1. What this guy does, it will traverse like, okay, what is a of 0? A of I equal to 1. If yes, increment the count. Count is plus is equal to 1. Count equal to 0 for I in A. This is the program. This is the program that count implements. Okay, if I say like you have to count, but you should not use count. This is what the program you will write, correct? You will initialize the counter as 0. Then you will iterate over the for loop. Then the moment if you find each time that is equivalent to 1, you will increase the counter. At the end, you will print the count. At the end, you will count the print. Okay.
This is what you does. 1 second, guys. Yeah, sorry, guys. Mm, yeah, yeah. This is what the count method is doing. Okay, in the list, in the dictionaries, in the list, what count is doing is this one. But if you see here, it has to traverse how many times? It has to traverse 10 times. It has to traverse how many elements is there in this list. That many times it has to traverse. But whereas this way, like the here, d of d, it won't go over the list like this. It goes off what is the value of d of d. So that's it. It will print. Okay. So that is called direct memory access. Okay. Are you guys getting? Guys, are you able to make it out? అన్న Okay. Good. సో ఇక్కడ మీకు d of d రావాలంటే just it's one iteration only. For d of d అంటే just it goes into the dictionary. What is the value of d? It fetches 3. This is called direct memory access, and it's just done in one iteration only. So this is where lot of time will be saved. So that is why dictionaries are very important. Okay, and not only that, this way, like you have to use by indexes like a of 100, a of 1200, like this, which will be very difficult when the list size grows. But this way it will be very easy. Okay, when you solve some real-time problems, right, some practice problems, then you will understand. Okay, so yeah, you guys might have understood for this problem how good it is to use the dictionaries. Okay, if you see here, so our program will be this much only. Okay, only this much. Only just some 10 lines or 5 lines. See, only this much is our program. This will be anyhow will be given by the user. Okay. This is one simple program that I want to show you guys before jumping into the next topic, that is files. Okay. Now let us move to the files, which is one more important topic, and we will be dealing with so many maximum time with the files also, because so you will execute a command or you will read a file and you will check whether the so and so content is there or not. Okay, let's say how and all we will see here. Now, you guys understood, right? Here hash means it's a comment that will not be executed when a program we execute a program. Okay, how this are called comments. Okay, hope you have noticed this. I haven't told in this on the previous meetings. Okay, now we'll see files. Files. Hmm. I will show you syntax.
ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, main.py, k-means, lead code, source employee.py ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా. సో ఈ ఫైల్ని రీడ్ చేయాలి అనుకోండి, మీరు ఈ ఫైల్లో ఉండే డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే ఆ ఫైల్లో సో కంటెంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ employee.pyలో శేఖర్ అనే వర్డ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్, you have to read it, and you have to check whether the so content is there or not. This is what you do, right? Similarly, if you want to write something to this file, what you will do, you will create a file, you will open the file, and then you will write something to that file, and you will close the file. Okay, so that is the same stuff how we will do in Python అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Okay, for this we use the file handlers. We call them as file handlers, but you can think like it is a variable, a data type. Okay, file handler is equal to open. So this is the keyword you should remember. How will you open a file? Open. The moment you put this one parenthesis, immediately you will get to know how to use. Come on, open. Are you able to see here? You have to give file, then mode, then b something built-ins, etc. It is giving, but basic stuff you just remember. Open. The file name we have to give, full path of the file you have to give. Okay, I am giving main.py. I want to open the file, this one, main.py. Main.py. And now you have to tell what you want to do with file. You want to read it or you want to write it. Okay, if you want to read, you have to mention r. If you want to write, you have to mention write. If you want to read and write, then if you have to mention rw. You wanted write and read, then wr. Okay, I think I have mistaken. R plus. R plus means read and write. W plus is write and read. Okay. For append, there is way, I think a. I think there is a. So we haven't used this anytime, so I didn't remember. Similarly, there will be RB, WB, WB plus, RB plus, like that. What is this? B means in binary mode. If you want to read the file in binary mode, like only zeros and ones, and if you want to write in zeros and ones, then we do use WB, RB, like this. Now let's start with the R, reading the file. How we will read? What are the file methods you should remember? Okay, that we will see. Then we will explore about the remaining stuff. This is the basic operations one does in the real time, and this is the stuff you should know for the interview or for your work. Okay, this is one. Now we have created one file handler, open main.py r. Instead of file handler, I'm just putting fh. Okay, now I want to print what all the methods available for this, what type it is, and what are the methods it present for this. If I put dir of fh, okay, we'll execute and we'll see what all the things will print here. Okay, if you see here, let's execute this in terminal. Okay, f is equal to open some file name. Okay, file.txt I'm giving, and I want to open in read mode. If the moment it is saying that no such file or directory, it is saying, okay, because file is not there. What I will do, I will create a file first. How I will create? F is equal to this one. I will write something, f dot write blah 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 slash n blah 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 blah. Okay, f dot close I will do.
Okay. Now there is a file called file.txt. Assume that there is a file. I will show you that. Okay, if you want to see, then exit pwd ls file.txt. Are you able to see this? If I print that, what is the content of that? Are you able to see? This is what I have printed in that. So now the same stuff I wanted. See, till here it is there. Python 3. Okay. F is equal to open. What do you want to open? File.txt I want to open. In what mode? You have to open in read mode. You have to put in double quotes only. Okay. If you see this help of F, it will tell you like it will tell you like how this file handler can be used, in what all the ways it can be used. If you have time, go over it, and what all the methods it supports, it gives here. And now my main focus is I want to print what all the methods present for this, and I want to explain you guys. If you see here, buffer is one, closed, detach, encoding, errors, file number, flush, is at t, mode, name, new lines, readable, read line, blah 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 blah. So many are there, but mainly I will explain you write, read, write lines, read lines, and read and read lines, write and write lines. Um, there will be write line also. Basically 6 methods. One is read line, read lines. Similarly, write lines. Yeah, so the total these five methods I want to explain. There will be write line also. I couldn't find that. I don't know. Okay. So now if I want to read, I'm using this method. First, let's see what this method will give. So మీకు అర్థమవుతుంది కదా? కొద్దిగా అర్థమవుతుందా లేదా? మీకు ఈ ఫైల్స్ గురించి అర్థమవుతుందా లేదా? అర్థమవుతుందన్న. Okay, good. Okay, when I say f.read, see, it has read all the content of the file and it has thrown here. Okay, if you see, this is what content of the file. The new line character, like if when మనం next line అక్కడ ఎంటర్ కొట్టాం కదా, అది ఎక్కడికి వచ్చింది? ఈ విధంగా వచ్చింది. Okay, so now it has read. Where it has started? It has started here and it has ended here. The moment it saws that end of the file, it raises some exception and it closes there, and it is returning to the console. F.read is returning to the console. గుర్తుపెట్టుకోండి. So if I want to store this, right, I can store. Now I'm executing one more time. What it has written? It has written nothing. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థం కావాలంటే, నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇక్కడ మీరు the moment you have created here f is equal to this one file handler. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఫైల్ ఓపెన్ చేయబడింది, అందులో కర్సర్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ దగ్గర ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే f.read అని కొట్టారు. f.read అని కొట్టగానే అది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్కి వచ్చేసింది. మొత్తం అంతా ఉన్నదంతా రీడ్ చేసేసింది. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్కి వచ్చేసింది. రీడ్ చేసేసి అది మీకు రిటర్న్ చేసేసింది. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ f.read కొడితే, ఇప్పుడున్న కర్సర్ పాయింట్ కాడి నుంచి, ఇప్పుడైతే ఎక్కడుందో అక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ ట్రై టు రీడ్. అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ కేమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్. ఓకే, సో అది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, main.py. Where is main.py? So the moment you open cursor, are you able to see here this guy is blinking? A cursor is blinking. So that is where the file pointer is there, or file handler is there.
Once you done f dot read, it has come to here. Now ఇక్కడికి వచ్చింది. అదంతా రీడ్ చేసి మీకు ఇచ్చేసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు f dot read కొట్టారనుకోండి, what you will get? You will get nothing because it is at the end. There is no more data to read. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది కదా అది? If you want to read again, first you have to close the handler. Close it and again you have to open it. Okay, read అనేది ఏం చేస్తుంది? It will read the entire file and it returns a string object. Only one string object it is returning. Are you able to see? Entire thing ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ లా ఇచ్చేసింది మీకు. Entire thing will be there in this one only. Okay, so that is read. అదే రీడ్ లైన్ అన్నారనుకోండి, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎఫ్ అనే ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశానా, ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నా. సో ఇఫ్ యు సీ ఇట్ హ్యాస్ రిటర్న్ ద ఫస్ట్ లైన్. అగైన్ ఐఎమ్ కాలింగ్, ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ సెకండ్ లైన్. అగైన్ ఐఎమ్ కాలింగ్, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నన్. ఓకే, అంటే రీడ్ లైన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా విత్ ఇక్కడ ఏముంది లాస్ట్ లో స్లాష్ అన్ అనేది ఉంటుంది. స్లాష్ అన్ మీన్స్ ఎట్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళు అనేసి దాని మీనింగ్. సో with including new line character, it is giving the data. Then కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్టింగ్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో మీరు మరొక్కసారి ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ కొట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఈ లైన్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ కొట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఈ విధంగా ఇస్తుంది. సో ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ విల్ రీడ్ ఓన్లీ వన్ లైన్. అర్థమవుతుందా మీకు? ఎఫ్ డాట్ రీడ్ కి ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ కి తేడా ఏంటి అనేది. Now we will see read lines. Okay, now again I'm closing the file with the close method. Okay, we have to use close. F dot close. I'm closing the file. Now again I'm opening the file and I'm using the method called read lines. Now see, all the lines present in the file has been given in form of strings, but each line has a string and is an element of the list. Okay, so what it is returning? It is returning list of strings. Each string is a one line. Okay, are you guys getting? No. This will be the important question in interviews. What is the difference between read line, read lines? Okay, అదే విధంగా write lines. Write will write one line, whereas write lines expects a list and it writes all the lines that have given in a list into the file. Okay, now we'll see I'm using f dot write. F dot write. Okay, hello world. Not writable because what we have done here, we have opened in read format. That is why it is telling you can't write. I'm opening in read and write mode. Now where is the cursor? In R plus mode లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ లో ఉందన్నమాట. Now I'm writing f dot write hello world. Okay, now I'm reading f dot read. It has overwritten. Now I'm closing f dot close. Again I'm opening f dot read. I'm doing. If you see, hello world అనేది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యింది. అంటే ఇంతకుముందు ఏముంది, ఈ విధంగా ఉంది, బ్లా 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 స్లాష్ అన్ అంటే న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది. సో ఇట్ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ దట్. ఇట్ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద స్టఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. హలో వరల్డ్ తో రీప్లేస్ చేసింది. మనకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ క్యారెక్టర్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎఫ్ డాట్ రైట్ హలో వరల్డ్ స్లాష్ అన్, హౌ ఆర్ యూ స్లాష్ అన్, I am at third line
slash n. I am at 4th line. Okay, so this is how we can give. Now if I read f dot read, it has given nothing. Now I want to go back. Okay, there is a method called f dot seek or f dot something that I didn't explore, so you guys can explore that. I'm closing one more time and I will open one more time. Open f dot read. See here what is happening. Hello world, blah blah blah. Here whatever was there, it was there. Then hello world has entered. Then how are you has entered into the new line. Then I am at 3rd line. I am at 4th line. This is how it got updated. Okay, మీకు ఈ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండొచ్చు, బట్ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దెన్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ, we'll write it one more time so that it will be clear. I hope there will be confusion. Okay, now I am opening in write mode. Clear write mode I am opening. F dot see, మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేశారనుకోండి రైట్ మోడ్లో, ఇఫ్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, అది డిలీట్ చేయబడుతుంది. అంటే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ మోడ్లో కనుక ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా వెళ్ళిపోయి ఫ్రెష్ ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట. నౌ ఎఫ్ డాట్ రైట్, ఐఎమ్ గివింగ్ ఫస్ట్ లైన్ స్లాష్ n, second line slash n, third line slash n. So this is how we have written. F dot close. F dot, now I'm opening the read mode. Now I'm printing read what is there. So I have got all the stuff. Okay, now I'm closing. F dot close. Now I'm opening in read write mode and I'm writing. Where is the cursor now? At the starting. I'm assuming at the starting. F dot write 0 line slash n. I have printed this. Now my expectation is this all the stuff has printed into this file at here. First line కన్నా ముందు ఇది ప్రింట్ అయ్యి ఉండాలి అనేది నా ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ and I'm opening again. I'm reading again. F dot read. Are you able to see this? 0 line వచ్చింది, స్లాష్ n వరకు వచ్చింది, బట్ సెకండ్ అనేదంతా ఎగిరిపోయింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎగిరిపోయింది. So what it has written ante, yeah, I will tell you what it has written. It has written 10 characters. ఇక్కడ చూసారా 10 characters. అంటే ఇక్కడ మీరు 0 లైన్ స్లాష్ అని ఇచ్చారు కదా, ఇది ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటా పోయిందనమాట. ఫస్ట్ లైన్ స్లాష్ అండ్ సెకండ్, వీటన్నిటిని ఇది రీప్లేస్ చేసింది. ఆర్ యు గైస్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్? బికాజ్ నేను ఇప్పుడే మీకు ఆన్ ద ఫ్లై ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చెప్తున్నా. సో కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది. The moment when I started writing it, it is replacing the character by character. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చానో అన్ని క్యారెక్టర్స్ రీప్లేస్ చేసింది అనమాట. రీప్లేస్ చేసింది. Then I have closed here. I have opened again and I have read. So now these characters is filled up with 0 lines and the remaining characters as it is, it has printed. Okay. సో R ప్లస్ లో ఓపెన్ చేస్తే రీడ్ అండ్ రైట్ మోడ్ లో ఇది. అదే W ప్లస్ అంటే రైట్ అండ్ రీడ్ మోడ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. Technically both are same. Read and write and read are both are same, but there will be a minute differences which is not required for you at this level. Even myself not used in entire my career. అన్నా అన్నా ఇప్పుడు ఒకసారి ఎఫ్ డాట్ రైట్ యూజ్ చేసి ఏదైనా రైట్ చేయండి.
So now f dot read is there, right? Now where is the cursor? Cursor is here, third line. So now if I write here, where it will go? Fourth line. I will put fourth line here. Fourth line. Okay, I'm using /n. Okay, so now it has written 9 characters. Okay, let's close this file. Okay, and open it again. F dot read. See, the fourth line has came. ఎందుకు the moment we read here, the cursor came to the end. ఇక్కడికి వచ్చేసింది. Now you are writing something. So this stuff got appended. Okay. సో ఇక్కడికి వచ్చి అపెండ్ అయింది అనమాట. అదే మీరు స్టార్టింగ్ లోని రీడ్ కొట్టకుండా రైట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి 0 లైన్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడ ద మొమెంట్ ఐ టైప్ ఎఫ్ డాట్ రీడ్ వెర్ ఇస్ ద కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది కర్సర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫ్ డాట్ రీడ్ కొడితే మీకు నథింగ్ వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు ఎఫ్ డాట్ రైట్ ఫిఫ్త్ లైన్ అని యాడ్ చేశారనుకోండి. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్? 8 క్యారెక్టర్స్ యాడ్ అయినాయి. ఇక్కడి నుంచి 8 క్యారెక్టర్స్ యాడ్ అయినాయి. ఓకే, f dot close, f dot, let's open write mode, f dot read. Okay, write mode will be at the end, read mode will be at starting. Okay, this is the one difference. Good. Are you guys getting? See, ఇక్కడ r plus mode లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు రైట్ చేయడం మొదలు పెడితే ఇక్కడి నుంచి రైట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. అదే W ప్లస్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు రీడ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి ఏం లేదు కాబట్టి ఏం ఇవ్వట్లేదు అనమాట. బట్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద like by using seek method or tell method, you can go back to the first line or second line and you can read the data. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను f డాట్ రైట్ చేస్తాను. f డాట్ రైట్ 6th లైన్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్? ఇప్పుడు 6th లైన్ అనేది నేను యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఈ ఎంటైర్ దీని తర్వాత ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు f డాట్ రైట్ 6th లైన్ అని కొట్టగానే సో ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా 5th లైన్ తర్వాత, సారీ, ఈ 5th లైన్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా మనము. 5th లైన్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి పడతాయి అన్నమాట. విల్ సీ దట్ f డాట్ క్లోజ్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్, ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఇన్ రీడ్ మోడ్. ఓకే, f డాట్ రీడ్. ఇప్పుడు చూస్తే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఇవి మనం రీడ్ ప్లస్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసాం. దెన్ వీ హ్యావ్ రీడ్, సో కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. దెన్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద 5th లైన్. సో 5th లైన్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ మనం ఏమన్నా స్లాష్ అని వాడామా? వాడలేదు. అంటే 5th లైన్లోనే చివరి ఉంటుంది అనమాట. దాని తర్వాత మనం మళ్ళీ రైట్ ప్లస్ ఓపెన్ చేసాం, అప్పుడు కర్సర్ చివరి ఉంది. అప్పుడు 6th లైన్ అనేది ప్రింట్ చేసాం, యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5th లైన్ తర్వాత అంటే ఈ లైన్ LINU ఉంది కదా, ఈ పక్కనే ఈ 6 అనేది వస్తుంది అనమాట. f డాట్ రీడ్ వై. ఓకే, ఇట్ డిలీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఓకే. There is some understanding mistake for me. Okay, I will explore this and I will let you know tomorrow class. Okay, but ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం ఎట్లా, దాన్ని రీడ్ చేయడం ఎలా అనేది మీరు అది వరకు మాత్రం అర్థం చేసుకోండి. సో ఫైల్ రీడ్ చేయడం ఎలా? దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ రీడ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ రైట్ ఇట్. ఓకే, సో రీడ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? f డాట్ రీడ్, f డాట్ రీడ్ లైన్, f డాట్ రీడ్ లైన్స్. ఈ 3 ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా f డాట్ రైట్ will take only one string, whereas f dot write lines
will take a list of strings. Okay, str1, str2, like this. Okay, so this is what f dot read, f dot write methods. R plus, W plus, and append. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూయర్ మిమ్మల్ని స్క్వీజ్ చేయడానికి అడుగుతాడు అనమాట. హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దెమ్ ఈస్ మస్ట్. బట్ రియల్ టైంలో మీరు ఏమైనా వాడతారంటే ఐ థింక్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ యూ విల్ యూస్ దెమ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైం. ఓకే, సో ఆర్ యూ గైస్ గాట్ a basic knowledge about file system, how to open a file, how to read it, and how to close it. Yes, sir. Okay, so మీ అందరికి అర్థమైందా? కాల్లో నీతో పాటు ఉన్న అందరికి కూడా. Now we will see a small program on that and how to use that in for loops. We will see that, and tomorrow we will extend about files. Files will take much more time. So now I am dictionary this program. Okay, see here, file handler I'm opening, main.py in read mode. This is my main.py. For otherwise we'll take one, we'll create one file named file.txt. File.txt. So here in this first line, second line, third line, 3 is there. Okay, and now practice. I will open file.txt. Okay, so I'm reading output is equal to fh.read. So what print op fh.close. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది ఇది మొత్తం? ఈ నా దగ్గర కంటెంట్ అంతా ఇది ఉంది, file.txt లో ఇది ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ అండ్ రీడింగ్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ fh.read. సో ఆల్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ will come as here. Are you able to see this slash n here? మీరు కన్సోల్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు స్లాష్ n అనేది వస్తుంది అనమాట, ఇది పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ లో. కానీ ఇక్కడ స్లాష్ n అంటే న్యూ లైన్ కాబట్టి ఇట్ గోస్, ఇట్ విల్ బి వెరీ నీట్ ఫర్ లుకింగ్. బట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏముంది, స్లాష్ n అనేది న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ అనేది ఒకటి ఉంది, విచ్ మీన్స్ ఎంటర్. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత ఎంటర్ కొడతాం కదా, ఆ ఎంటర్ని స్లాష్ n గా రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎంటైర్ డేటా హ్యాస్ కమ్ హియర్, అవుట్పుట్లోకి వచ్చేసింది అనమాట. అదే దీన్ని నేను f.read లైన్ పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ప్రింట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఓన్లీ ఫస్ట్ లైన్ మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను మళ్ళీ ప్రింట్ fh.read line అని మళ్ళీ కొట్టాను అనుకోండి, సో నౌ ఇట్ విల్ రీడ్ ఫస్ట్ 2 lines. ఇక్కడ చూసారా స్లాష్ n అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. ఫస్ట్ fh.read line కొట్టినప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ అట్ ద ఎండ్ స్లాష్ n కూడా రీడ్ చేసింది, అంటే కర్సర్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది. నౌ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, ప్రింట్ అవుట్పుట్ వాడారు, అంటే ప్రింట్ వాడాం కాబట్టి ఇట్ వెంట్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇది ప్రింట్ అనేది ఒక న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ యాడ్ చేసింది, fh.read line అనేది ఒక న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ చేసింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది అనమాట. నౌ ప్రింట్ రీడ్ లైన్, సో నౌ ఇట్ రెడ్ ద సెకండ్ లైన్ అండ్ సెకండ్ లైన్ అట్ ద ఎండ్, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. కర్సర్ చూసారా, ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ లో కూడా ఇక్కడ కర్సర్ ఉందన్నమాట. అదే నేను జస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి వాడాను అనుకోండి ఇక్కడ, సో నౌ విల్ గెట్ వన్ మోర్ వాట్ యు కెన్ సే దట్ లైన్ హియర్, ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటి వచ్చింది. నౌ ఆటోమేటికల్లీ fh has reached the end of the file. If you read one more stuff, you will read nothing. మనకి ఇక్కడ ఎంటీ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారా మీకు స్పేస్ పెరిగింది, సో ఇట్ హ్యాస్ ప్రింటెడ్ నథింగ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఫైనలీ వీఆర్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్. ఓకే, నౌ రీడ్ లైన్స్ వాడాను అనుకోండి, సో వాట్ యు విల్ గెట్, యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ లిస్ట్. చూసారా ఇక్కడ మీకు స్లాష్ n అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది చూసారా. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్ స్లాష్ n is a
our first line in the file. Okay, so ఇది read. Next write koste write fh, like I'm taking file 1.txt, fh dot write hello world. ఈ విధంగా రాశాను and I have closed that. See, the moment I execute here file2.txt will be created. See, file1.txt created and hello world came into this. Now if I write one more line here, hello world, how are you? Here hello world తర్వాత నేను స్లాష్ అని ఇవ్వడం లేదు. ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా మనకి ఫైల్ అనేది వస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ ఫైల్1 డాట్ టీఎక్స్టీ ఏముంది, హలో వరల్డ్ అనేది ఉంది. నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ మోర్ టైమ్. సో దిస్ ఫైల్ విల్ బి డిలీటెడ్ అండ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైల్1 డాట్ టీఎక్స్టీ చూస్తే కనుక హలో వరల్డ్ ఎటువంటి స్పేస్ కానీ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ లేకుండా హౌ ఆర్ యూ వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయింది. అర్థమైందా? అదే ఇప్పుడు నేను స్లాష్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో విల్ సీ హౌ ఇట్ బిహేవ్స్. నౌ యూ కమ్ హియర్ హలో వరల్డ్, నెక్స్ట్ హౌ ఆర్ యూ వరల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ స్లాష్ అని అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎంటర్. మామూలుగా ఎంటర్ కొడతాం కదా మనం, అదనమాట ఇది. ఓకే, సో నౌ విల్ సి మనకి ఈ విధంగా చాలా రాయాలనుకోండి, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ కదా. సో లెట్స్ సే మనము ఏదైనా ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్లో ఉన్న లెట్స్ సే ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం. ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ ఉంది. దాన్ని మనం రీడ్ చేయాలి. మనకు ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ రీడ్ చేసి స్ప్లిట్ కొట్టి ఈ ఫస్ట్ వర్డ్ ప్రింట్ చేయాలనుకో, ప్రతి లైన్లో ఫస్ట్ వర్డ్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. సో విచ్ విల్ బి డిఫికల్ట్ దిస్ వే, రైట్? సో వాట్ విల్ డూ, we will iterate this over for loop for I in fh. ఇప్పుడు ఐలోకి ఏమొస్తుంది తెలుసా? ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. హియర్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ fh, ఇట్ మీన్స్ ఐలోకి ఎఫ్ డాట్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ వచ్చి ఉంటుంది ఐలోకి. ప్రింట్ ఐ డాట్ స్ప్లిట్ ఆఫ్ 0. ఐలో ఏముంది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ లైన్ అనేది ఒక ఉంది, దాన్ని స్ప్లిట్ చేశాను, అందులో ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయమంటున్నా. ఓకే, unsupported operation not I dot split I has read line. Let's print. ఓపెన్ చేసేటప్పుడు రైట్ మోడ్ లో చేశారు. ఓకే, యా సారీ, గుడ్. యా, ఫైల్ ని మనం రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. చూసారా, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని ప్రింట్ అయింది. అదే స్ప్లిట్ ఇది నేను ఆఫ్ 0 పెట్టకపోయినా అనుకో, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లైన్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడికి ఐలోకి, దాన్ని స్ప్లిట్ చేశారు. తర్వాత సెకండ్ లైన్ వచ్చింది, దాన్ని స్ప్లిట్ చేశారు. సో ఈ విధంగా ఫైల్ హ్యాండ్లర్ని మనం ఫర్ లూప్లో వాడతాం. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ fh. సి, అందరూ చేసే మిస్టేక్ మనం లాస్ట్లో క్లోజ్ చేయకపోవడం. వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద ఫైల్, అదర్వైజ్ fh that will be keep opening. That's a bug, that's a leaky code. Okay, we have to close the file handler mandatorily. ఓకేనా? సో fh వాడితే కనుక డైరెక్ట్గా వాట్ విల్ గెట్, రీడ్ లైన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా రీడ్ లైన్ అని వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఈ విధంగా వాడారనుకోండి fh డాట్ రీడ్ లైన్ అనేది, fh డాట్ రీడ్ లైన్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ లైన్ రీడ్ చేసి ఉంటుంది. అప్పుడు ఐలోకి ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ ఇటరేషన్లో s వస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ ఇటరేషన్లో t వస్తుంది. fh డాట్ రీడ్ లైన్ అంటే ఏమని దాని మీనింగ్? యూ హ్యావ్ రెడ్ 1 లైన్ అనేసి కదా. కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. సి, ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ 1 stmtl line. fh dot read line is a string. fh is a file handler. f dot read lines is what object? It is a list object. List object లో నుంచి I ని iterate చేస్తున్నాం. So this also works. Getting? సో ఇది ఈ విధంగా ఫైల్ హ్యాండ్లర్ని ఈ విధంగా వాడతాం అనమాట. సో టుమారో విల్ సీ విత్
ఫైల్ హ్యాండ్లర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది టుమారో విల్ సీ. నౌ విల్ గో విత్ రైట్ మోడ్. file1.txt. Now I'm opening file 2. Open. I'm reading the content from file 1. File.txt and read mode. fh2 ద్వారా read చేసి I want to put it in fh. Okay. What we'll do, I dot right lines for I in fh2. Okay, for the names మారుస్తాను చూడండి. file1 fh fh and fh pointing to file.txt అంటే file.txt అంటే ఇది ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్. ఇక్కడ fh1 ఓపెన్ file1.txt ఇన్ రైట్ మోడ్ అంటే కొత్తగా మనకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. నౌ fh1 డాట్ రైట్. వాట్ యు వాంట్ టు రైట్? You want to write I. At the end, you have to close fh1 dot close. Both you have to close. Now, whatever the content is here, it will be written to file1.txt. Okay, file1.txt లోకి ఫైల్ హ్యాండ్లర్ తో మనం రైట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. So now open the file1.txt and see that all the contents of file.txt will be here. So ఇందులో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చూడండి file1.txt లోకి వచ్చాయి. Okay, so this is how we will use the write. Okay, for loop లో just fh1 dot write. అదే రైట్ లైన్స్ అనుకోండి. For this I'm commenting for time being. Okay, fh1 dot write lines. What you want to write? fh dot read lines. ఈ విధంగా వాడాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ file1.txt లో మొత్తం తీసేస్తున్నా. I'm executing this. See here, file1.txt will be having all the stuff that has read from the file1.txt. Okay. So మీకు అర్థమవుతుందా how you have to make use of write lines? Write, read lines, read. అర్థమైందా పిల్లలు? Yes, sir. Okay. Good. Tomorrow evening కూడా సేమ్ టైంలో క్లాస్ ఉంటుంది. So you guys practice it. If you want to practice W plus R plus also, you practice it and you just understand what it is and how it works. Okay, tomorrow anyhow I will in first half an hour I will tell you. After that we will move to the modules. Okay, Python modules. Okay, once Python modules is covered, the basics of Python is done. Okay, so వీటిని యూస్ చేసుకొని మీరు ఎంటైర్ ఇంటర్వ్యూస్ ని క్రాక్ చేయొచ్చు. So once we are done with the modules, then classes come into picture. Okay, modules and packages రెండు కూడా రేపే చూసేద్దాం. Then we will see about the classes in the next week. Okay, so classes is the most important. Let me check myself like how well I can teach that. But yeah, these all the stuff like data types, for loops, logical conditions, arithmetic operators, if conditions, while loop, then file handlers, then modules. These all are components of basics of Python. Okay, so I hope you guys are making something out of these sessions. Okay, మీకు ఏమైనా doubts ఉంటే you can always directly contact to me. ఓకే, మీకు ఎనీ డౌట్ ఉంటే మీరు గ్రూప్లో కానీ ఎవరైనా మెసేజ్ పెడితే ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పడమో లేదంటే నేనే రిప్లై ఇవ్వడం చేస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ టుడే దిస్ ఈస్ గుడ్ అండ్ I will explore about R plus W plus and tomorrow I will tell you. Okay,
So I'm Okay, no. stopping the recording. Oh, record అవ్వలేదా? అవుతోంది. Okay.